Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me Arshan, today I'm back with all of you again. So guys, hope you're fine. I'm also fine with the grace of the Almighty Allah. And welcome back to Arshan's English. So guys, আজকে আমরা সময়ের ইংরেজি শিখব, the duration of time. So, let's start. Always, সব সময়, forever, চিরকাল, never, কখনোই না, usually, সাধারণত, generally, সাধারণত, occasionally, মাঝে মাঝে, sometimes, কখনো কখনো, often, প্রায়, regularly, নিয়মিত, rarely, খুবই কম, weekly, প্রতি সপ্তাহে, monthly, প্রতি মাসে, yearly, প্রতি বছরে, continuously, অবিরাম, constantly, ক্রমাগত, permanently, স্থায়ীভাবে, temporarily, সাময়িকভাবে, immediately, সঙ্গে সঙ্গে. So guys, that's it for today. Hope you liked it. And if you want to see more English videos, then follow my page and channel. I love you everyone. See you tomorrow.